හාල් පැය 2ක් වගේ පොඟව ගන්න ඕන. දැන් අපි හාල් පිටි වෙනකල් කොටා ගන්න ඕන. බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. අපි පැණි පොල් එක හදාගමු. මුලින්ම සීනි තේ හඳ 3ක් විතර දාලා හොඳට උණු කරගමු. අපි තව සීනි එකතු කරගමු. දැන් පොල් එකතු කරමු. දැන් අපි හාල් පිටි මිශ්‍රණය හදාගමු. ලුණු ටිකක් දාලා පොල් වතුර ටික ටික දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕන. මේ මට්ටමට අනලා පැය 2ක් විතර මේ වගේ රෙදි කෑල්ලකින් වහලා තියන්න ඕන.
දැන් අපි ආයෙත් මිශ්‍රණයට පොල් කිරි එකතු කරන ගමන් හොඳට අනා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ පදම යනකම් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. දැන් අපි වෙල්ලවැවුම් හදමු. අඩු ගින්දරේ ටිකක් රත් වෙනකල් තියලා මේ ප්‍රමාණයෙන් මිශ්‍රණය දාගන්න. වැඩි වෙලා තියන්න නැතුව අරගමු. දැන් මේ විදිහට පැණි පොල් ටික දාලා නවාගමු. මතක තියාගන්න මේ විදිහට නමනකොට කැඩුනොත් මිශ්‍රණයට බිත්තරයක් එකතු කරගන්න. එතකොට කැඩෙන්නේ නැහැ. තවත් මේ වගේ රස වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්න මතක ඇතුව subscribe කරන්න.